السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في محاضرتنا لهذا اليوم بتقديم فريق عون وبالتعاون مع عبدالرحمن إسماعيل بعنوان الاستعداد لاختبار التوفل. سنتحدث بإذن الله عن جلسات دراسية عن الاختبار، دروس استماع، قراءة وكتابة، تطبيق جميع ما ندرسه من خلال التدريبات مع عبدالرحمن إسماعيل، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. أولا زي ما قلنا هنبدأ طبعا بتدريبات وأشياء عشان نبدأ نقوي مهاراتنا فيها. قبل ما نبدأ ناخذ كويك ريفيو على إيش أخذنا أمس، يعني الأشياء اللي قلناها أمس المحاضرة السابقة. الأشياء اللي قلناها أمس إنه إيش هو التوفل. التوفل عبارة عن اختبار للجامعات أو مراكز تعليمية تحتاجه عشان تقدم لهم ويعرفوا مستواك في الإنجليزي. والتوفل ياخذون الناس اللي ما عندهم الإنجليزية كاللغة الأم. وأيضا التوفل يتركز على 4 أشياء مهمة في اللغة الإنجليزية، اللي هي الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة. هذا كله يتشمل. هنرجع هنا ونركز على كل المهارات هذه عن طريق حل التدريبات. طبعا عشان أقدر أحل التدريبات أحتاج أحد منكم يعني يتطوع ويجي يقرأ. اللي يقدر يرفع يده. واحد، أي أحد يجي يقدر يقرأ. لأنه الآن حنبدأ ب opportunist and competitors. هذا حيكون الريدنج، المقطع الأول. واختبار التوفل حيكون عبارة عن 3 مقاطع ريدنج في الاختبار نفسه. بس اليوم احنا هناخذ مقطع واحد للريدنج اللي هو القراءة، وحيكون يتكلم عن اللي هو كل مقطع له أسئلة معينة، كل مقطع له كمان عنوان معين. وأنا أوكي. وسام، باسم، عبد العزيز، فتحي. أوكي، إحنا الآن قبل ما نبدأ حنحتاج أحد يقرأ. أولا حناخذ، بعدين بعد ما يقرأ حنبدأ نكمل القراءة إلى هنا. هذا نهاية المقال. بعد كذا حنحل لها أسئلة معينة. وطبعا أحتاجكم كلكم مركزين عشان نقدر نبدأ بالقراءة وكل شيء. طيب، في حد رفع يده؟ وسام. ألو وسام. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وسام. أوكي وسام. طيب وسام، تقدر تقرأ الباراجراف نمبر 1؟ اوكي، بسم الله. Growth, reproduction, and daily metabolism all require an organism to expand energy. The expenditure of energy is essentially a process of budgeting, just as finances are budgeted. If all of one's money is spent on clothes, there may be none left to buy food or go to the movies. Similarly, a plant or animal cannot squander all its energy on growing a big body if none would be left over for reproduction. For this is the surest way to extinction. extinction. اوكي، شكرا وسام على القراءة. بس خليك معي لحظة. اولا لما نيجي نقرا الباراجراف الاول، دائما في اي بداية اي باسج في الباراجراف الاول حنمسك اول سطر. طيب، اول سطر حيكون يتكلم عن التوبيك سنتنس. طيب، دائما اول سطر في اي باسج، في بداية اي باسج في الباراجراف الاول، دائما اول سطر حيتكلم عن التوبيك سنتنس اللي هو growth, reproduction and daily metabolism all require an organism to spend energy. طيب، بعد كذا حناخذ آخر تقريبا آخر جملتين إلى 3 جمل هم اللي حيكونوا الثيسز اللي هو الكاتب إيش يبي يوضح.
هنا نبدأ من هنا من similarly a plant or animal cannot squander all its energy on growing a big body if none would be left over for reproduction. This is the surest way to extension. طيب هنا حنتكلم عن الثيسيس اللي هي ما بعد كيف أقول لكم، يعني الشيء اللي يشرح إحنا حنتكلم عن إيش، هذا هو. ولكن في الجملة الأولى طبعا حتتكلم عن التوبيك سنتنس. إيش حنبدأ هنا؟ التوبيك سنتنس هنا ورانا إنه إحنا ما نحتاج كل هذه الأشياء. growth, reproduction and daily metabolism require an organism to expend energy. طبعا هذا هو بيبين لنا الطرق إن إحنا كيف بنصرف طاقتنا ونهدرها. وهنا similarly a plant or animal cannot squander all its energy. هذا هو الثيسيس هنحتاجه في إيش؟ إنه مو لازم إحنا نقرأ الكلام اللي في النص. الكلام اللي في النص في الأغلب يا حيكون أمثلة يا حيكون يعني كلام خارج عن الموضوع. يعني زي هنا في النص في مثال if all of one's money is spent on clothes there may be none left for food or movies. طيب وبعدين برضو هنا حتى similarly ممكن أنا أحذف هذا الجزء كله من هنا إلى هنا وبرضو it can make a good definition. ولكن هذا كلام محطوط هنا عشان ما هم يبوا يقيسوا مين يقدر يفهم إيش الطريقة ومين ما يقدر يفهم إيش الطريقة. فناخذ على طول أول sentence ولا 3 or 2 sentences تحسوها إنها related to the topic. طب وسام تقدر تكمل second paragraph. Okay. طبعا كلكم ركزوا على الكلام اللي بنقوله هنا، لأنه بعد هذا كله حيكون تقريبا هنا 3 هنا برضو 3 تقريبا حيكون عندنا أسئلة لازم نحلها. طيب أوكي وسام you can complete. Okay, تمام. So all organisms therefore allocate energy to growth, reproduction, maintenance, and storage. No choice is involved. This allocation comes as part of the genetic package from the parents. Maintenance for a given body design of an organism is relatively constant. Storage is important, but ultimately that energy will be used for maintenance, reproduction, or growth. Therefore, the principal differences in energy allocation are likely to be between growth and reproduction. Go on. Okay, so almost all of an organism's energy can be diverted to reproduction, with very little allocated to building the body. Organisms at this extreme are opportunists. At the other extreme are competitors. Almost all of whose resources are invested in building a huge body, with a bare minimum allocated to reproduction. Dandelions are good examples of opportunists. Their seed heads raised just high enough above the ground to catch the wind. The plants are no bigger than they would need to be. The stems are hollow, and all the rigidity comes from their water content. Thus, a minimum investment has been made in the body that becomes a platform for seed dispersal. These very short-lived plants reproduce prolifically. That is to say, they provide a constant rain of seed in the neighborhood of parent plants. A new plant will spring up. Okay, just let's stop هنا في هذه اللحظة دقيقة. طبعا هنا وسام معلش these very short-lived plants reproduce prolifically. هي معلش. اوكي نرجع للموضوع. اوكي هنا طبعا ناخذ كل اول سنتنس حيتكلم عن شيء، عن تقريبا احنا ايش نحتاج اللي هو التوبيك سنتنس حق الباراجراف، وناخذ الثيسيس. مثلا هنا اختصر كل شيء therefore the principal difference in energy allocation are likely between growth and reproduction. هنا طبعا بيتكلم في الحيوانات. بعد كده almost all of an organism energy can be diverted into reproduction and very little allocated to building the body.
هذا السنتنس الأولى. السنتنس الأولى توحي لنا إنه طبعا هذا باراجراف قصير، فيعني بدينا ناخذه كله من أوله لآخره، هذا كمعلومة واحدة. هنا بيتكلم عن الحيوانات تمديها يعني إنها تركز كل حياتها على الريبرودكشن اللي هو الإنجاب وكذا، وغير كذا أو ممكن building the body إنه يبنوا جسمهم ويقووه. وبعدين هنا نتكلم عن نقطتين مهمين في الثيسز، طبعا حيسألون عنها أكيد، اللي هي الإكستريم are opportunists and the other extreme are competitors. يعني في بعضهم اللي competitors اللي يروحوا يعني اللي يحاولوا يسووا كل شيء عشان بس يوصلوا للبيلدينج، ما تفرق معهم الريبرودكشن، عشان كذا اسمهم الكومبيتيتورز. وفي بعضهم في الاذر اكستريم بين الطرف الثاني اللي هو الابورتونيست اللي هو اللي يستغل كل حاجه مثلا مثلا طريقة الإنجاب هنا opportunist، في كل موسم تزاوج بيستغلوا هذه الوضعية عشان يقدروا يغروا الحيوانات الأخرى. هذا هم الopportunists. وcompetitors اللي ما همهم في ذا الشيء، همهم بس in building. هذول الextremes in two بين والأفضل إن احنا نكون في النص. هذا اللي يوضح الكاتب. بعد كذا وسام you can go on. Okay. A new plant will spring up wherever a seed falls on a suitable soil surface. But because they do not build big bodies, they cannot compete with other plants for space, water, or sunlight. These plants are termed opportunists because they rely on their seeds falling into settings where competing plants have been removed by natural processes, such as long an eroding riverbank on landslips, or where a tree falls and creates a gap in the forest canopy. Okay. Opportunists must constantly invade new areas to compensate for being displaced by more competitive species. Human landscapes of lawns, fields, or flower beds provide settings with bare soil and a lack of competitors that are perfect habitats for colonization by opportunists. Hence, many of the strongly opportunistic plants are the common weeds of fields and gardens. Because each individual is short-lived, the population of an opportunist species is likely to be adversely affected by drought, bad winters, or floods. If their population is tracked through time, it will be seen to be particularly unstable, soaring and plummeting in irregular cycles. The opposite of an opportunist is a competitor. These organisms tend to have big bodies, are long-lived, and spend relatively little effort each year on reproduction. An oak tree is a good example of a competitor. A massive oak claims its ground for 200 years or more, outcompeting all other would-be canopy trees by casting a dense shade and drawing up any free water in the soil. The leaves of an oak tree taste foul because they are rich in tannins, a chemical that renders them distasteful or indigestible to many organisms. The tannins are part of the defense mechanism that is essential to longevity. Although oaks produce thousands of acorns, the investment in a crop of acorns is small compared with the energy spent on building leaves, trunk, and roots. Once an oak tree becomes established, it is likely to survive minor cycles of drought and even fire. A population of oaks is likely to be relatively stable through time, and its survival is likely to depend more on its ability to withstand the pressures of competition or predation than on its ability to take advantage of chance events. It should be noted, however, that the pure opportunist or pure competitor is rare in nature, as most species fall between the extremes of a continuum, exhibiting exhibiting a blend of some opportunistic and some competitive characteristics.
Thank you Sam for your beautiful reading and one second. طبعا هنا وسام can you تدينا ملخص سريع عن what is an opportunist and what is a competitor? I think from what I read that انه ال opportunists في فرق بينهم وبين ال competitors. أيوه competitors يعني في بينهم competition أكيد خلاص. yes وال opportunists يعني لما يشوفوا فرصة يقوموا ياخذوه. yeah. اوكي opportunists الناس اللي اول ما ينتهز الفرصة، الناس اللي ينتهز الفرصة. طيب وال competitive الناس اللي يحبوا ال competition بينهم، المسابقات بينهم واشياء زي كذا. طبعا هو بيتكلم هنا عن الحيوانات in general كيف هم. ونبدأ بأول سؤال. The word squander in the passage is closest meaning into وسام من قرايتك انت سكواندر هذه حنكون في الفيرست باراجراف. اي هنا سكواندر. اقرا الجمله هذه بسرعه، اقرا الجمله هذه ومن سياق الجمله حاول تعرف ايش معناها. Okay. Similarly, a plant or animal cannot squander all its energy on growing a big body if none would be left over for reproduction, for this is the surest way to extinction. Squander يعني أعتقد خلينا نشوف الاختيارات إيش موجودة. اي طب هنا يعني a plant or animal cannot squander all its energy ما يقدر يعني ايش؟ تنهك طاقتها، إنه ما تقدر تخلص طاقتها كلها في إنها تكبر الجسم. اوكي فنرجع للخيارات ونشوف ايش اقرب خيار للمعنى ذا. وسام extend, transform, activate and waste. Yes, exactly. أقرب معنى لهذا إنها تستهلك طاقتها. إذا ترجمنا الجملة حنلاقي إنه هنا بيدل على إنه الحيوان بيستهلك طاقته، وهنا على طول أقرب معنى لاستهلاك الطاقة اللي هو الويست. Activate اللي هو تشغيل، أما transform تحويل، extend اللي هو أو تمط الشيء أو يعني تطوله أو مثلا تخليه أكثر. هذا هو extend. طبعا نروح the word none in the passage refers to the word none هنا. وسام. Okay, similarly, a plant or animal cannot squander all its energy on growing a big body if none would be left over for reproduction. اللي هي الانرجي none would be left over انه for reproduction، يعني قصده انه الانرجي انه it needs the energy for reproduction. correct. اوكي طبعا هنا a plant a body if none would be left over for reproduction. طيب for this is the surest way to extension. طبعا هنا بيقول لكم none كطريق انه يقول انه ما يبذل كل جهده على بس انه على انه يطلع جسم كبير. if none would be left over ما في شيء يبقى له من هذا المجهود، فما حيكون في أي طريقة للتكاثر، ومن غير التكاثر it will lead to extinction. فهذا هو يعني بيوضح الكاتب. طب نرجع للفراغات. إيش أقرب شيء يعني إيش أقرب شيء يدل على هذا؟ energy. exactly energy. طيب نروح للسؤال الثالث. In paragraph 1 the author explains the concept of energy expenditure by paragraph 1. هنا how does the author يعني how does the author represent energy؟ وسام. yes. how does the author أنت تشوف هنا في الباراجراف 1 أي طريقة من الطرق هذه الأوثر يعني يقدر يعني يورينا كيف he explained energy in what way انه in انها paragraph 1. essential، انها important، انها مهمة للبلانتس. هنا here you go. شوف قارن ما بين كل جملة.
إذا لقيت الجملة تتوافق مع الباسج إذا صح. إذا ما لقيتها تتوافق أو لقيتوا مثلا جملتين تتوافق والبقية ما تتوافق، فإذا نحاول ناخذ أكثر شيء الكاتب يقدر يشرحه. فوسام, can you read the answers? Okay, identifying types of organisms that became extinct, comparing the scientific concept to a familiar human experience, arguing that most organisms conserve rather than expand energy, describing the process of growth, reproduction, and metabolism. طيب هذه الأشياء. أول شيء identifying types of organism that became extinct. هل الكاتب وضح لنا في الباراجراف الأول عن الحيوانات أو الكائنات الحية اللي تم انقراض عنها؟ No. لا. بعدين هنا arguing that most organisms conserve rather than expend energy. انه معظم الحيوانات، انه هو قال بس في الباراجراف الاول انه كل الحيوانات تحفظ الطاقة rather than انها تطلع طاقتها. Not really, but he spoke about he spoke يعني about it but he حول didn't clarify it. subject يعني بس مو هو ايه وش بالضبط. يعني هو قال معلومة عنها ولكن هو ما خلاها انه كل الحيوانات على طول حيكونوا هم اللي يعني ما conserve، لانه هو بعدين جاي يتكلم عن الحيوانات اللي they don't conserve. طيب وبعدين describing the process of growth, reproduction and metabolism. هل الكاتب راح مسك فصيلة من الحيوانات وراح يتكلم عن طريقة نموها وطريقة تكاثرها وطريقة أكلها؟ هو الباراجراف يعني بعد قرايته فهو يدور حوالين السبجكت هذا. ايوه الجروث يدور حوالين السبجكت but the process of growth. The process of growth. Did he talk about growing? Did he talk about reproduction? لا ما Like what كان happens in the process? Did he explain what is reproduction, what is metabolism and what is growth? no. فإذا هذه نستبعدها لأنه process طريقة شرح. فاهمين كيف؟ فالوحيد اللي تبغى لنا اللي هي comparing the scientific concept to familiar human experience. هذا الكاتب يبي يوضحه انه حتى عندهم في الحيوانات في ال opportunities وال competitors، ولكن احنا نفسنا احنا في عندنا ك human beings عندنا نفس الشيء. وهذا يعني الكاتب بيوضحه. عشان كذا هو ما تعمق في كل مادة من المواد اللي أو كل جواب من الأجوبة الثانية. يعني ممكن إذا الواحد اتلخبط هيتلخبط ما بين B وهيتلخبط ما بين C، ولكن وفي الأغلب حياخد C لأنه هو اتكلم عن الحيوانات إنهم بيخزنوا طاقتهم وبعدين بيطلعوا يعني rather than إنهم بيطلعوها. ولكن هنا احنا نبغى نعرف. هنا السؤال بيسأل ال author explains the concept of energy related to who. يعني هنا expenditure يعني معناته انه related او يعني توصل الى معنى ايش؟ الى معنى comparing the scientific concept to a familiar human experience. طبعا نروح للسؤال اللي بعده. In paragraph okay, لا. According to the passage, the classification of an organism as opportunists or competitors is determined by. هذه وسام هذه ايش؟ according to the passage the classification for طبعا opportunists. شباب اذا احد يعرف الجواب على طول يرفع يده ويقول او يكتب في الشات طبعا. اوكي نايس. يلا let's go. طيب how the genetic information of an organism is stored and maintained, the way in which the organism invests its energy resources, whether the climate in which organism lives is mild or extreme, the variety of natural resources the organism consumes in its environment. طبعا لما نيجي نحلل opportunities او competitors احنا قلنا هذا كل الباراجراف يتكلم عن هذول الاثنين، ولكن هنا how the genetic information هل الكاتب قال اي شيء عن genetic information؟ لا. خلاص نستبعد الجواب ذا. هل بعدين الكاتب he talked how do they invest energy؟ لا ما قال. الا اتكلم هو exactly. تقريبا كل انت هذا he's قاعد talking about it. exactly. بس يا اتكلم عنه. اي طيب
بعدين whether the climate in which the organism lives is mild or extreme. هل اتكلم عن الجو اللي بيعيش فيه الحيوان؟ لا. لا، نطلع منه. The variety of nature resources the organism consumes in its environment. هل تكلم عن طريقة أكل الحيوان، كيف هو بيستخدم الريسورسز اللي حواليه؟ هو قال يعني إنه He didn't mention it in details. He maybe لا مو mentioned details. something, but he didn't mention it. So the only thing that he mentioned and the only thing that makes sense, which is investing energy resources, because أصلا من paragraph 1 تقدر تقول إنه هذا هو الجواب. من paragraph 1 هو كل كلامه عن الانرجي حقتنا اللي بيحييها كأنه as a human، بس إنه هو بيتكلم عن الحيوانات as energy resources. بعضهم they keep it for reproduction and بعضهم they over exceed عشان to build a big body وكذا. طبعا the word dispersal in the passage the closest meaning to أقرب معنى لهذه الكلمة. نرجع للكلمة هنا. وسام you can go. Thus, a minimum investment has been made in the body that becomes a platform for seed dispersal. يعني مكان وضع السيدز. إيه بس السيدز إحنا ما بنحطه في مكان واحد صح؟ السيدز إحنا يعني نوزعها. نرميها نوزعها صح؟ Yes, distribute يعني الإجابة. Yes exactly. distribution الإجابة. طبعا هذا السؤال أنا حسيبه لكم، أنتوا شوفوا كيف. سؤال رقم 6. وسام you can read it of course and read the Okay. Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information. طيب Because الهايلايتد باسج اللي هي هذه. Okay. These plants are termed opportunists because they rely on their seeds falling into settings where competing plants have been removed by natural processes, such as along an eroding riverbank and on landslips or where a tree falls and create a gap in the forest canopy. هنا بيتكلم عن النباتات كيف هم opportunists أو كيف يستغلوا الفرصة إنه مثلا في شجرة راحت يرجعوا يحطوا فيها السيدز حقتهم. فهنا الكاتب بيوضح حاجة وهذه حنعرفها من خلال الأجوبة. أوكي وسام. طيب. You can read the... Okay, because the seeds grow in places where competing plants are no longer present, dandelions are classified as opportunists. Dandelions are called opportunists because they contribute to the natural processes of erosion and the creation of gaps in the forest canopy. The term opportunist applies to plants whose seeds fall in places where they can compete with the seeds of the other plants. The term opportunist applies to plants whose falling seeds are removed by natural processes. طيب هنا الكاتب اللي بيوضحه، الكاتب احنا لما قرينا الباراجراف هذا، طيب هو هنا كان بيتكلم عن الداندي لاين، طيب اللي هم النباتات. فكان بيقول لنا ايش هو these plants are termed opportunists because they rely on seeds falling in settings where competing plants. هنا بيقول ليش هذا النوع من النبات هو opportunist، ليش هو يستغل الفرصة؟ لأنه يعتمد على البذور حقته تكون ترجع تنحط في مكان معين، اوكي، او مكان ال plants that have been removed by natural process such along as eroding riverbank, landslips and where tree falls and create a gap in forest canopy. طيب هو بيقول كل هذه الأمثلة إنه هذول كيف بيحبوا يحطوا seeds حقتهم هناك. فنرجع نرجع multiple choices وقال عنهم opportunist. طيب أول جواب because their seeds grow in places where competing plants are no longer present. Okay. Dandelions are classified as opportunists.
طيب هذا جواب إلى الآن يعني منطقي نوعا ما، صح ولا لا؟ الجواب منطقي، يعني هذا تقريبا نفس اللي شرحه الكاتب. Dandelions are called opportunities because they contribute to natural process. لا، هو قال لنا الكاتب إنه هم بيستغلوا الفرصة، بس ما قال إنه هم اللي بيسووا الضرر ذا. لا، بعد كذا the term opportunities apply to plants whose seeds fall in places where they can compete with the seeds of other plants. هو هنا ما تكلم عن plants in generals، هو تكلم عن الدانديلاينز. بعد كذا the term of opportunities applies to plants whose falling seeds are removed by natural process. لا طبعا مو أي شيء is removed by natural process called opportunities. طيب فنرجع للجواب الأول، لأنه الجواب الأول هو أكثر جواب يعني هو بالضبط نفس اللي شرحه الكاتب. Because their seeds grow in places where competing plants are no longer present. Dandelions are classified as opportunists. وهذا تقريبا نفس اللي شرحه الكاتب. بعد كذا من غير ما اوكي 7، سؤال 7 وسام. I think يعني اوكي بدون ما تطلع massive means huge، بس ما أدري صراحة، ممكن تطلع لنا معنى ثاني في الجملة، بس هي على الأغلب huge يعني massive is أي something easy. اوكي في إيه. في احد كمان رفع يده so ask to unmute. اوكي yes هنا huge. طيب 8 all of the following، هنخلي السؤال ذا ل اوكي all of the following are mentioned in paragraph 7 as contributed to the longevity of an oak tree except. طبعا paragraph 7 يقول لنا نرجع للباراجراف 7. هنا السؤال بيحدد لنا فين الباراجراف، نرجع للباراجراف 7. بيقول هذه كلها أشياء تخلي الأوك تري يطول عمرها، ولكن ما عدا شيء واحد. فإحنا نروح نرجع ونحدد على الأشياء اللي هو قال لنا عليها الكاتب في where is oak tree. هنا صح؟ ايوه. A massive oak claims، يعني هنا بيقول لك انه بيشرح انه الاوك ممكن تقعد اكثر من 200 سنة. By casting dense shade growing up in free water and soil. The leaves of an oak tree taste foul. طيب طعمها مو مرة جيد، وأيضا طعمها ما هي جيد. ليش؟ لأنه فيها الكيميكال that renders that disastrous and indigestible to many organisms. The tannins are part of defense mechanism. هذا كله كلام طويل. طيب Oaks produce thousands of acorns in Western Court. طب نرجع إحنا هذا. Yeah. Wissam, what do you think is it? I think the answer is the capacity to create shade. ما أتكلم عن الموضوع عن shade، إنه قال except كلها موجودة. قاعد أتكلم عن الأكونز وأتكلم عن البيت. You guys know what's acorn صح؟ Of course. تعرفوا السنجاب اللي ياكلوا السنجاب زي البندق، زي تخليني اوريكم اياه. acorns. أكل السنجاب المفضل. شايفينه؟ أي. عرفته؟ يس. هذا هو الاكورنز اللي هو زي الفروت حق الاوك تري. طيب بعد كذا اوكي هنا احنا ايش تكلمنا؟ the capacity to create shade. they already have the capacity to create shade وسام، فيعني ما doesn't really differs. اوكي فبعد كذا leaves containing tannin، هذا شيء اساسي واكيد، لانه اصلا الكاتب اصلا قاعد يشرح ايش هو التانن. the ability to withstand mild drought and fire، برضو الكاتب قالها عن هذا الشيء. ولكن ايش اللي ما له صلاح في longevity of an oak tree؟ creating shade. لا the large numbers of acorns and the tree produces. ايش دخلها في العمر حق هذا؟ مثلا بس جابت 5 أولاد، ايش دخلني انا ايش دخل؟ اوكي جابت 5 أولاد، هل هذا حينقص من عمره او حيزود من عمره؟
ما حينقص من عمره ولا حيزود من عمره. يس ما هيسوي شيء. good point. Okay. Yes, that's an official TOEFL test and yes صح جنى the last one good one صح. بس يعني هو قال لك longevity قصده as in life. انا احس as in life اكيد يعني انا احس ما حيقول طول لك ليش هي الشجرة طويله. لان هو he الزهر. mentioned it lived for over 200 years. ما حيجي يقول لك هذه ليش طويله. اوكي. طب حتى لو طويله ايش دخل ولا ايش دخل كلهم ايش دخلهم فيه؟ good ممكن point. الوحيد اللي ممكن تتدخل اللي هي ويستام ميلد droughts and fire. هذه الوحيده اللي ممكن لها صلاح في الشيء انها طويله. After that 9 according to the passage oak trees are considered competitors because of what؟ اللي يعرف الجواب يرفع يده. Okay وسام do you know it؟ الو نعطي فرصة لغيري يعني. that's the thing ما حد بيقول. Okay according to the passage oak trees are considered competitors because they grow areas in free of opportunities. لا ما له صلاح عادي اي نبتة تقدر تطلع جنب الثانية. They spend more energy on their leaves, trunks and roots on their acorns. وهذه ممكن هحطها كاحتمالية لأنه in order to produce fruits تحتاج and their population tend to increase or decrease in irregular cycles. Unlike other organisms, they do not need much water or sunlight. هذا أكبر خطأ إنه of course oak trees they need sunlight and water. Their population tend to increase or decrease in irregular cycles. لا خطأ the population is stable actually. وبعدين الكاتب ما تكلم عن ولا شيء من هذول. فالجواب الوحيد اللي ممكن يزبط معانا اللي هو B اللي هو they spend more energy on their leaves, trunks and roots. That's on their acorns. Paragraph 7. The author suggests that most species of organisms ايش؟ هذا هنا بيتكلم عن conclusion. طيب هنا بنتكلم عن conclusion. وسام this is so yes. So yes, can we see the paragraph? Thank of course you. you can. Yeah here you go. هذا paragraph 7 طبعا طويل بزيادة. هو دحين بيتكلم عن الثيسز. هو السؤال بيسأل ايش هو الثيسز وانا قلت لكم كيف طلعوا الثيسز. So yes think of that. Oh person okay بس the TOEFL question hard as these. A TOEFL question yes they are hard as these because they seem a bit easy. انا ما اتكلم انه they're easy or not. انا بتكلم انه هو كذا التوفل اوكي. سؤال كويس بس انه توفل ترى مواضيعه صعبة أكثر. في مواضيع يعني هو 3 passages مو كلها حتجيك سهلة أوكي. يعني هذا الباسج الأول طيب حنحل عليه يمكن 7 أسئلة شيء زي كذا. وتقريبا بعد كذا حنبدأ نحل أشياء ثانية حنروح للlistening والهذا. أما الآن أنا أخذت هذا ليش؟ لأنه هذا حيكون simple. الباسج هذا الكلمات فيه له simple ما هي كلمات معقدة وفي نفس الوقت نقدر يعني نشرحها. غير كذا إنه التوفل ترى يجيك 3 passages مختلفة 3 مواضيع مختلفة عشان تقدر تعرف ايش الصعوبة بين هذا وهذا. ترى تجيك الباسجز يعني راندوم فجأة يجيك باسج صعب وفجأة يجيك باسج سهل ولكن هم كلهم في حلول الرينج هذا. يعني ممكن يطلع أصعب من هذا الباسج اللي احنا بنقراه بشوية أو أسهل منه بشوية. فما حيطلعوا لا أقوى ولا هذا. اوكي خلاص نرجع اوكي للكويشن. يس صح. للمعلومية الثيسيس تاخذوها from the last 3 to 2 sentences. last 3 to 2 sentences. الكوماز ما هي sentence الكوما هذه يعني هنا فيعني هذه the last sentence it should be noted. شوفوا however that the pure opportunities or pure competitor
is rare in nature. يعني قليل مرة إن تلاقوا pure competitor أو pure opportunist. Most species fall between the extremes. طيب إذا عندنا إحنا خطين، خط هنا يعبر عن ال competitors وخط يعبر عن opportunists. most of them هم في النص، ما هم مرة opportunists ولا هم مرة competitors. they fall between the extremes of the continuum exhibiting a blend of some. هذا كلام ما له داعي. اوكي، هنا هذا اللي نحتاجه كجواب. they fall between the extremes لأنه هو سأل into ال variety of them are they gonna be between the extremes ولا are they gonna be pure competitors ولا pure opportunists. ونرجع للسؤال عشان تعرفوا الجواب. هذا هو السؤال. هنا بيقول لك primary opportunists ولا primary competitors ولا have some characteristics from both. هنا evolving into competitors no one talked about evolving أصلا أو إنه تتغيروا أو يصيروا لشيء ثاني. أوكي، وهنا بنتكلم have some characteristics of opportunists and some of competitors ما بين. وهذا الكاتب اللي هو قال عنه في باراجراف 7 السؤال هذا كان بيسأل عن الثيسيس، فعشان كذا الثيسيس آخر 3 جمل حتكون وحتلاقوا فيها الجواب على طول اللي هو have some characteristics of opportunists and okay. نرجع للسؤال. Yeah, the TOEFL question in reading are easier than the SAT, right? Oh, of course they're easier than the SAT because السات شفتوا طريقة حلي اللي هو topic sentence thesis نفس الطريقة في السات، ولكن السات يدور على سكانينج أكثر اللي هو يعني تتعمق في كل كلمة عشان تقدر تطلع الجواب، لأنه السات ما يبغى جواب vague، يبغى جواب يعني specific on point. هذا هو السات. أما هنا في التوفل you can just يعني هذا السؤال انا اشوفه مور لوجيك، يعني ما حتلاقي حيوان حيكون فول opportunities ولا فول competitor، فحتلاقيهم في النص. وكذلك هنا الجواب they have some characteristics of both. فهذا هو الجواب. وصح جنى صح دراسون صح. اوكي يس اوكي دحين نسيب هذا لانه هنا حتبدا اسئله رايتنج واشياء، ونروح ل 24. معليش 24. اوكي هنا مين يبي يسوي معايا conversation؟ طيب البقية تسمعوا. هنا احنا انتقلنا للlistening. طيب الآن أنا وأحد منكم حيجي يكون أنا حكون مثلا أنا أكون البروفيسور وواحد يكون الستودنت ويجي نتكلم. حيكون هذا هو listening، وبعدها في أسئلة اللي هي هذه الأسئلة 3 أسئلة فقط. listening طبعا في أكثر من كذا بكثير، شايفين لو نيجي نشوف هنا هيكون في أسئلة أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، ولكن احنا نبي نختصر في شيء بسيط عشان كمان نقدر نركز في السبيكينج والرايتنج. فنبدأ في الستودنت اند بروفيسور. مين يبي يكون الستودنت او البروفيسور؟ اللي بيقرا يرفع يده. وسام. اوكي تمام. نكون تبي تكون ستودنت ولا بروفيسور؟ اللي انت عاوزه. اوكي خلاص انا سبت. انت اوكي يلا. هاي بروفيسور جونسون. طبعا شباب اوكي معليش وسام. طبعا جايز فوكس في الليسننج، اسمعونا واحنا قاعدين نقول الديالوج، ولكن بعد كذا انا حسأل الاسئله ما حنرجع هنا لانه ما حيكون في انه في الليسننج هذا كله المفروض يكون سماعي، مستحيل تشوفوه قدامكم. اوكي ولكن كطريقه انه اغير شويه في التدريس حيكون افضل انه واحد يجي يقرا معايا. فنبدا مع وسام. اوكي جو. طب عشان نزود يعني الفيلينج انك في الاختبار، غمضوا عينكم كذا واسمع بس. لا مو لازم بس اوكي. دونت شيت. اوكي
يلا طيب. Hi Professor Johnson. Hi Anna, what can I do for you? Remember, I emailed you about getting the handouts from the class I missed the other day, and you said I could stop by and pick them up today. Oh, that's right. You know, that's the fourth class you have missed this semester, and that's not doing your grades any good. I assume you had a good reason for being out. I know, I really hated to miss another class, but I had the flu, and I could hardly get out of bed. That'll be the last class I miss, though, I promise. Okay, so how are you feeling now? Are you all recovered? Well, I'm still not quite 100%, but I'm feeling much better than I did a few days ago. Well, that's good. Okay, oh yes, the hands out. There were three of them, and I'll get those for you in just a minute. They're pretty self-explanatory, but if you have any questions, just send me an email. But Okay, thank you. sure, but we also watched a video and we'll be having an essay question about it on the next exam. So, do you have a VCR at home? Actually, I don't, but I do have access to one. Okay, well, I will lend you it. I will lend it to you. But the only thing is you would have to watch it tonight and get it back to me early tomorrow, because I'm going to be showing it in other section of that class tomorrow afternoon. That'd be great. But you really have to get it back to me tomorrow before my class. No problem. I can drop it off first thing in the morning if you'd like. Okay, you know what? How about if we do it this way? I will keep it for now and show it in my class tomorrow, and then you can drop by here and pick it up on Friday morning and keep it for the whole weekend and just bring it with you when you come to class next week. How does that sound? Then you'll have a couple of days to watch it and you won't have to worry about getting it back here tomorrow. Let's see. Friday morning. Yeah, that'll work. Excellent. I'll be here from about 10 to 11:30. Great. I'll see you then. Just a second, let me get you those handouts. Oh, yeah. Thank you. اوكي شكرا اسلام. اوكي Welcome. هذا كان الديالوج. اوكي فالان حنبدا بالاسئله. هم بس 3 اسئله في الديالوج ذا. اوكي نبدا بيهم. Why does the woman go to see her professor? انا اللي كان يمثل وسام. ليش راحت للبروفيسور؟ الجواب وسام لا تجاوب، ولكن اباكم انتم تجاوبوا. اباكم حاليا اباكم انتم تجاوبوا. We want to see some answers. Yes, but Sam, I will answer about all of your questions at the end of the session, معلش. The first one. To get materials for class she missed. Okay. حلوين. Yes, that is the right answer. Okay, اللي بعده. Why does the professor change his mind about when he will lend the woman the video? ليش البروفيسور غير رأيه عشان ما كان المفروض يعطيها الفيلم أو الفيديو، فتروح هي وتاخذه وترجع الصباح، ولكن غير رأيه ليش؟ أحد اللي بيجاوب يرفع يده أو يكتب على الشات. أوكي أحد عرف الجواب لسه؟ أوكي إذا ما حد أوكي نبدأ الحين. He remembers that he does not have the video in his office. لا غلط، أصلا بالعكس الأستاذ كان عنده الفيديو already. He realized the woman does not have a VCR. لا he asked her that do you have a VCR؟ فهي قالت له no but I can bring one. بس بعدين he is worried that he will not have the video back in time for class this week. طيب هذا برضه صح، هذا doubt صح، ولكن he realized that he will not need the video until the following week. هذا ما له صلاح. He will not need the video until the last week until
until the following week لا، بالعكس هو يحتاج اليوم اللي بعده على طول. ف he did not hesitate. يعني why did he hesitate؟ he hesitated انه يعطيها الفيديو عشان هي تاخذه وتنسى ترجعه بكره الصباح، لانه هو عنده حصه بكره الصباح. فاما اذا كان free he will not need the video، ليه ما اعطاها على طول الفيديو؟ and why did he have doubts؟ فعلى طول الجواب هو C وليس ال last one. it's the third. yes. not the last one, not the last one, not the last answer. معلش كلكم تحمستوا على last answer، بس هو هنا بيسأل why did he doubt، يعني he didn't ask why. هذا. ايوه سام what's your comment؟ يعني ما كان بيقول انه he changed يعني his mind. هو كان حيعطيها he اياه. changed his mind. He said Yes. okay, do you have the player, then I'll take it from you next morning. Yes. بعدين doubtfully he said how about انه اخذه وبكره اقدمه في الفصل، بعد ما اخلص من تقديمه في الفصل اعطيك اياه Yes, that's وتاخذيه correct. الويكند. طيب his doubt was for what؟ الان لا السبب اللي قال لها لا تاخذيه الان، خذيه بعدين، ايش هو؟ كان في شيء آه، لازم يسويه يس عشان نستعمله في الحصة وبعدين نديها هي الويكند بعدين عشان نرجع. هو ما تفرق معهم في الويكند، هو ما ايه يحتاج المقطع في الويكند. يس عشان كذا doubt that she will not bring it on time for the class، انه هي ما حتجيبه على الوقت حق الكلاس. طيب اخر سؤال 9. why will the woman stop by the professor office on Friday morning؟ جوابه سهل، ما يحتاج. okay nice. yes ask to mute. yes. ها do you guys know the answer؟ خلاص اقوله ولا احد يبي يقوله؟ اوكي معظمكم كتبتوا second answer. say it. okay. to return the video to professor، لا يعني كيف اقول لكم؟ to return the video to the professor. ليش حترجع له يوم الأحد الصباح؟ لا ما كان المفروض انها ترجع له عشان ترجع المقطع او الفيديو. بعدين عندنا اللي هو to get the video from the professor. ايوه هذا هو صح. second كلكم صح. اوكي كلكم صح second. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. طيب طبعا هنا البروفيسور هنا يقول you know that's the fourth class you have missed this semester and that's. دحين هذا انا حقرا لكم اياه لانه هذا حتسمعوه مره ثانيه مع السؤال. في اسئله حيرجع يسمعكم المقطع اللي هو زي هذا السؤال، يرجع يسمعكم المقطع وبعدين يسالكم السؤال. بعدين هنا بروفيسور، دحين انا هرجع هقول لكم المقطع اللي هو you know that's the fourth class you have missed this semester and that's not doing your grades any good. I assume you had a good reason for being out. هذا هو المقطع. طيب بعد كذا 10 why does the professor say this؟ ليش بيقولها؟ the text will only be heard، يعني الكلام ده كله ما حيكون مكتوب، حيكون بس قراءة. Professor I assume you had a good reason for being out. طيب هذا ايش؟ to indicate that he's not concerned about the woman's absence, to assure the woman that her absence will not affect her grade, to indicate that he has finished discussing the woman's absence, to encourage the woman to explain why she was absent. Not the first, because he said return it next week. Oh, the last one. Oh, okay. The last one. مين اللي يعرف الجواب؟ يعني مين حابب يقول الجواب؟ السؤال سهل ما يحتاج. Okay, maybe the last one. Yes. Third or last. Third. شوف to indicate she has finished discussing the woman absence. لا وبالعكس هو هنا فتح معها conversation. ما يعني ما حيجي يقول لها we finished يعني خلاص you were absent you're deducted. لا هو هنا he's asking her I assume you had a good reason for being out. في الأخير I assume you had a good reason for being out.
ما أعطاه اللي هو يعني خلاص we finished the talk. لا، أعطاها بالعكس last sentence حقته بتقول له يعني I assume you have a reason، يعني what is it، بيقول له. So basically صح، كلكم صح، the last one. okay. اللي بعده. okay, listen again to this part. Professor. Okay, oh yes, the handouts. There were three of them, and I'll get those for you in just a minute. They're pretty self-explanatory, but if you have any questions, just send me an email. What can be inferred about the professor? إيش يقدر يعلمنا عن البروفيسور؟ طيب. He is not planning to talk about the handouts now. He's expecting the woman to respond to the question to the handouts. He's concerned that the handouts may be difficult to understand. He is not sure if he has the handouts the woman needs. طيب. I'm dealing. Second or third? Don't worry. Okay. طيب دقيقة نشرح كل واحدة. طب هو ترى كذا السؤال من أصعب إلى أصعب، صعب من سهل إلى صعب. هذا تقريبا أصعب سؤال أنا شايفه، لأنه ما في أي شيء، بس إنه ما في أي شيء يعني يدل إنه صعب، لأنكم إذا شرحتوا المعاني حتعرفوا على طول إيش هي. أوكي. no. أوكي، أول شيء نبدأ من تحت. He is not sure if he has the hands out to the woman need. لا بالعكس، نهاية الكلام مو في الباراجراف ذا، بس نهاية الكلام إنه قال أنا هعطيك الهاند اوتس، لا تمشي، أنا هعطيك الهاند اوتس. معناته إنه he already has it. okay. He is concerned that the handouts may be difficult to understand. لا بالعكس، لأنه هو جاء قال لها they're pretty self-explanatory، يعني يقدروا يشرحوا نفسهم بنفسهم. وبهذه الطريقة هو بين إنه هو ما يبي يتكلم عن الموضوع ده، إنه هو بينهي هذا الهاند اوتس، الورك شيتس حقته. بعد كذا he expects the woman to respond to questions in the handout. لا، هو بالعكس اعطاها اياه، قال لها عشان تفهمي منه so you can keep up with our احنا ايش اخذنا. هو ما قال لها انه يعني تروح تجاوب لي كل سؤال فيه، لا. ف basically الجواب ايش حيكون؟ الفيرست، يعني he's not explaining to talk about the handouts now. اصلا حتى قال لها if you have any questions send me an email، مو تعالي كلميني، لا على طول send me an email. اوكي. طيب for now كذا احنا خلصنا الريدنج والlistening. طيب الآن أنا بتكلم عن السبيكينج. أبى أي أحد يرفع يده وأبدأ أسوي معاه introduction أو زي الانترفيو. حاليا أحتاج 2 أو 3 عشان أقدر أسوي معاهم ذا الشيء. اللي رافع يده حبدأ معاه طبعا وسام. بعد وسام أتمنى إنكم ترفعوا يدكم عشان نقدر نتدرب على السبيكينج. أوكي. وسام. Yes. Hello there. Hello Okay. there. Hello Yeah. there, mate. Okay, listen. Okay, listen. I'm gonna ask you for an interview. Okay. Okay. Talk to me about yourself. Like my current Introduce me self. to you. Introduce me to you. Okay. My name is Wissam. I'm a student in Alikha School. I'm currently busy with قراءة since my test is actually 2 days later, and Damn. Good I'm luck with that. yes, okay, thank you. And we have just finished quizzes. My quizzes are gonna be repeated, or I'll have a second chance tomorrow, inshallah. I love gaming. I play on the PlayStation. I play on the laptop sometimes. Some particular games, not a lot of games actually. So you're a I do PC gamer, kind of, and I also play the PlayStation. of course. I love sports. Like I love riding the bike. I love swimming. You know, going to the beach, going to a swimming pool. Yes. Yes, that's what I like. Do you want anything more? Yes. As I think, I guess you read in the reading section about the opportunist and also the competitors.
right? Yes, yes, I read about those. Can you summarize it or rephrase it in your words to me? I've learned that there are two types of plants, or in general, plants lie between those two types, the opportunists and the competitors. Competitors are actually, take things harder than the opportunists, and yeah, basically that's it. Like, not really. I didn't focus Yeah, that much on the story. yeah, it's fine. It's no worries. Okay. Also, last but not least, can you please talk to me about a public issue that you face or you not face that you see daily on daily purposes? A Any public public issue. issue, small, big, large, whatever it is. Let me think about it. I haven't gone outside since a long time, so I'm thinking about it. So you're being an introvert. Yes, kind of, yeah. Because also because COVID is now, starting to, populate. Okay, that's cool. Since you mentioned it, show me how is your personality? Is it more of an extrovert or an introvert? Um, you know, I can call myself an introvert, but I like hanging out with friends. But during these times, we can't actually go out much because of COVID. So I like to entertain myself with the things I have at home, like playing and talking with the family, doing some stuff. Okay, thank you, sir, for your time, and Thank you you. can go on, I guess, and Okay, good luck with your exam, okay? okay, thank you. I'm gonna fly away. One Oh, second. all right, all right. آه، طبعا هذا كان الانترفيو بيني وبين وسام، كذا حيكون طريقة الانترفيو. الآن نبغى شخص ثاني. اوكي، الشخص الثاني رافع يده، يارا. اوكي, ask to unmute. Hello. Hi, hello. Excuse me, can you introduce me to you? Or can you introduce yourself to me? Yeah, I'm a student. I'm a high school student who's Yes. 17, studying in Riyadh and managing on doing the exams to study abroad. That's amazing. So you're looking for SATs and TOEFL Yeah, and IELTS. I have a SAT exam on March, Yes. and I'm planning Oh, to yeah. take it on May Same. and June. Same, And I'm same. planning to take the IELTS on April. That's good, actually, that you're planning stuff. Because to me, I just pile up my exams. Like, suddenly I have Khudurat and SATs and everything at 1 month. Don't ask me how. Thanks. They're just piled up. So since you mentioned it, how is your experience going with it? With studying and all of the stress that you're having? It's putting lots of stress on me, but I'm trying to like have a sleeping schedule, like a school schedule, like to manage all of them. Okay, that's nice. Like a sleeping schedule. Of course, sleeping is really an important asset. And trust me, I don't know It what is. sleeping is. Trust me, I don't know what sleeping is. And also, since you mentioned it, how is studying for SATs is going? It was like the math section is more difficult than the Yes, English section, but I'm trying to have more time to study both of them. of course. Yes, of course. And also, how about if we want to talk about other subjects, if we want to talk about a problem that faces you, or not even a problem, or you can talk to me about a hobby or a problem that faces with you. I'm not really good at talking to people. I'm Yeah, much it's as totally an fine. It's introvert. totally fine. Introvert. Yeah. Okay. Like in the speaking section, I'm like worried about the speaking section in No, IELTS because I actually, your don't really English like is talking good, to yani. people. Mashallah, yani, your English is good, and you can talk pretty well. You can make sentences, subject, verbs, and adverbs, and whatever it is. And also, like you're making good
full sentences, not fragments, and I can understand what you're saying, and that's really good. Thank you. That's actually what they aim for at the exam. Like the time I was tested, he was not looking for an accent. He was not looking for anything. He was just looking for me to talk in a proper English way so that he himself can evaluate me. See, that's the thing. So they don't look for stuff that's hard or something. They just look for the things that you yourself can do, or like you just need to prove to them that you can talk the language. And since you can read and write it, of course you can speak it normal, even if you can't speak with people that much, but literally you will do great with them. So give me one last thing about yourself. Like, like what? Anything, hobby, anything you do. What do you do with your free time? What do you do? I sleep. I sleep a lot. I can sleep up to 14 hours Nice. continuously. Continuously. Oh, that's nice. No one laughing. Nice. Okay. And yeah, that's good actually. And thank you for your time with us. Thank you so Thank much. you very much. اوكي you're most welcome. طيب مين شخص بعد يارا؟ هل في اي شخص يبغى يتطوع انه ما شاء الله يعني يعطينا رأيه؟ اوكي special guest هنادي. Let's go. Okay. Hi. Hello. How are you? I'm fine. Please introduce yourself to me. Okay. Let me introduce myself. Introduce yourself. Feel free. Yes. My name is Hanadi. I think you know it. Of course. My name is Hanadi Hassan Arif. I'm a freshman in high school. Also, yeah. All my friends call me Cherry, as you know. Yes. Yeah. What about? Okay. Now, I'm gonna talk about a little bit about my hobbies. Okay. Go for it. Go for it. Feel free. Yeah. I really love baking. So, like, maybe I bake a cake every single day. And I like, how can I say that? Like, it's my passion. Like, I really love the this things thing. that drives you. And also, I'm planning to open like a small bakery shop. station. Yes. Yes. But okay. it's a little hard in my age. So, inshallah, in the future, inshallah. it's gonna be my job. Yes. Also, okay, since you said that, what's the relation of Sherry with your name? Why do they call you Sherry? Okay. Like, Good. it's my favorite fruit. Yes. Once in the past, I was putting a cherry emoji next to my number. So they weren't know my name. What is my real They didn't name? know your name. Yes. Yeah. So they used to call me Cherry, and that's it. Okay, that's nice to know. Okay, tell me other hobbies that you like to do. I really like do everything. Like, I love drawing, swimming, also skating. This is my last. How can I say that? The last hobby that I got. Skating, nice. Yeah, it's new one. Yeah, that's amazing. Skating for me was I mastered it at 4 years ago. I mastered it, and then I left it, and then I never returned back to it. Why? I used to ice skate, and then now I just stopped. Yeah. Also, one of my dreams have a bird, just like you. Okay, they're actually here if you want to see them. So they're right here. If you, of course, and a bird. Why exactly a bird? Why did you choose a bird over all of the other pets? To be honest, I really want a cat, but my mother will never let me have a cat.
Yes, that's So relatable. verbs, Okay. you can say I can, maybe. But I wish that too, but it's impossible a little bit. يعني. Yeah, I mean, you can try harder with your mother, I will. of course. Okay. Last but not least, what do you think of the of the of the dialogue that me and Wissam did? Give me your opinion. Mm. Were you focusing? Did you focus actually? Did you focus I didn't join from the early? first. Yeah. Yeah. No, I was talking about the dialogue, the speech between me and Wissam. Oh, it was very nice, and I wish to be like this, inshallah. يعني, I want to be like you guys when you speak in English. I feel like I'm not very good, but No, actually, you're decent, to be honest. When you talk, it's decent. The good thing that you can make proper sentences. You can also like understand the person who's speaking to you yeah, and this is an also easy thing. return back. Yes, that's also an amazing thing. That's what they aim for, actually, that you understand them, you understand their question exactly, and you can also give the question back in a really proper way. Okay. Yeah. So basically, that's what they need. You don't even need to have a good American accent or even a British accent. You don't need any of these. You just need to have a proper English in way if you're speaking, and you can understand the one in front of you, so you can just return back the info. Okay. Cool. Thank you for your time, Hanadi, and Welcome. thank you again. Okay. Last person after Hanadi who wanna join after Hanadi. The last person. If does anyone want to join? Hello, anyone want to try the speaking? Okay. So now we will go for the writing section. Okay, but I need you guys. I will give you a topic. This topic, I need you guys to write only 4 sentences about it. Okay, or 5 sentences about it, please. Okay. The topic will be okay. Do you guys see the chat? Technology in our life. Okay. I need just okay. Technology in our life. Okay. Can anyone just tell me 4 or 5 sentences about it? Write 4 or 5 sentences. I need someone to write 4 or 5 sentences. Okay. Oh, Sam. Hello. Hello? Okay. Yes, Sam. Yes. Okay. Can you just tell So, me 4 what? sentences about the technology in our life? No, I was gonna ask يعني هي كم كذا دقيقة الرايتنج يعطوك عشان تكتب الرايتنج والعادة ياخذوا كم 50 دقيقة. 50 دقيقة. 50 دقيقة والعادة يعني كذا
الرينج حق الوردز ولا الرينج حق الوورز حيقولوا لك essay تقريبا الى 450 كلمه، 350 الى 450 كلمه على حسب التوبيك ترى. اوكي حلو. طيب كل توبيك يفرق. 350 و 450 في على 50 دقيقه، فاهمين كيف؟ وفي احيانا يخلوها اكثر واكثر. اوكي تمام. اوكي طب 1 second let me write the sentences come back. اوكي during that اللي عنده اي question يرسله دحين، يرسله على الشات وانا حجاوبه during what Wissam will write. Then, okay, technology is a part of our daily life. It's not just something we use, but also something we need. Technology had ستيب ما يقارن بتوفل ولا ايلتس، معلش. اوكي ستيب يعني شيء بسيط مره، يعني يعتمد على الجرامر، يعتمد يعني على اذا دخلت ستيب حتفهم ايش قصدي. انت خش اذا عندك انت اساسيات الانجليزي. yes of course I will. اوكي طيب اذا عندكم اساسيات الانجليزي حتحتاج انك تروح على يعني اساسيات الانجليزي ستيب ما حيتطلب منك ذاك المجهود العالي، ما يحتاج حتى مذاكرة، انه ستيب جدا جدا سهل. كأنه زي أستاذ العربي يجيك في أول السنة يعطيك زي ورقة كذا يختبرك يختبرك اختبار تقديري عشان يعرف إيش مستواك، فاهمين كيف؟ فهذا هو ستيب يعني ما يتعمق في أشياء زي التوفل والآيلتس ولا هذا. كأول مرة تختبر روح على ستيب جدا جدا جميل. اختبار سهل وبسيط ومو معقد، ويعني كمان أصلا لما تطلع منه تحس نفسك مرتاح ولا في أي مشاكل. بس اهم شيء يكون عندك اساسيات الانجليزي طبعا لاي من هذول ستيب توفل ايلتس، اي واحد منهم يكون عندك الاساسيات والجرامر والاشياء هذه كلها. نرجع الى سؤال اخذ كمان سؤالين بعدين نرجع الى سؤال. ايه حاخذ سؤالين بعدين نرجع للموضوع الرايتنج. انا ما شاء الله شفت ناس كتبوا. اوكي السؤال هو اوكي نايس. اوكي بسام can you rewrite your question لاني ما شفته، معلش، او بالاحرى شفته بس ما قدرت I couldn't catch it. اوكي اوكي يارا وجنا كتبوا نايس. Technology is a part. اوكي ناخذ جواب يارا اللي هو technology is a part of our daily life. It's not just something we use, but it's also something we need. Technology had helped us in various ways, from communicating to someone to the degrees to save a life. اوكي هو حلو يارا، هو جيد جدا كانترودكشن، ولكن احتاج كلوجر، احتاج شيء. اوكي تكنولوجي ان اور لايف عندنا هذا الشيء كانترودكشن، هذا جدا جميل يلفت الانظار ويعني يخلي القارئ نفسه يتعمق. Technology is actually very important in our life. She started with facts بعدين كملت مع الفacts. We cannot go to school because of it, so technology solved big issues. اوكي لا هذا الثاني. Technology had helped us in various ways, from communicating to someone to the degree to save a life. To the degree to save a life. Okay, بعدها حطي شيء يعني why is it important. حطي okay we talked about technology is important in our life، بس إنه why، السؤال هو why. بيني وضحي للكاتب إنه why is it important، وكمان بس هذا اللي لازم تضيفيه why is it important، وبعدين تلخصي معظم الكلام اللي أنت قلتيه في جملة واحدة. فتry now to write why is it important يارا. Okay, Jenna, technology is actually very important in our life, especially in these situations like COVID-19. We are using a lot of technology. As example, schools. We can't go to school because of its technology solves big issues. Because of its technology solves a big issue, and without it, I do not know what would happen. طيب في التوفل معليش، بس في التوفل حاولوا تبعدوا عن الكلمات المختصرة. مثلا I don't know it,
I don't know it لا اكتبوا I do not know it. بعدين كمان اللي هو it's حاولوا تخلوها it is، فهنخلوها formal writing. تمام. في التوفل يعني هنا ترى بدايتكم انتوا الاثنين جيدة، يعني ما شاء الله حلوة. بعدين هنا بدينا مع كمان راعوا العلامات، يعني هنا as example قبل as example في لجنى، قبل as example نقدر نحط comma اللي هو فاصلة. بعدين situations like COVID-19 we are using a lot of technology. We are using a lot of technology إذا أنت بتقوليها كإكسبريشن عالي حطي بعدها explanation mark like okay بعد COVID-19 we are using many technology حطي عليها explanation mark عشان يعني علامة استعجاب، عشان يعني يبين للكاتب إنه هنا في زي الحماس في الكلام. As example we cannot go to school. can't نغيرها ل cannot go to school because of its so technology solved the big issue. Okay هنا أنا لخبطت because we cannot go to school because of it so technology. هنا لازم تفصلوا هنا أنا لخبطت ليش؟ لأنه so technology solved the big issue هذا المفروض تكون جملة الحال. we cannot go to school because of it هنا نحط full stop. بعد الفول ستوب نقدر نحط so technology solved the big issue. طبعا هذا هو اللي لازم نوضحه، غير كذا ما في أي شيء يعني ما شاء الله. Okay. Yeah, the punctuation marks you didn't use it exactly. punctuation marks نحتاج نستخدمها لأنه أنا زي دحين أنا لخبطت. We are using a lot of technology as example. بعدين هنا we cannot go to school because of it so technology solved a big issue. فهذه لما حد يجي يقراها يحس إنه في غلط، في شيء غلط، في هنا لازم فاصلة، هنا لازم حاجة نحطها. So yeah, that's it. راعوا ال punctuation ما شاء الله ما في أي spelling mistakes في الاثنين، لا ليارا ولا لجنى. No any mistakes and also that's it. هذا هو راعوا البنكشويشن. طبعا لما تيجوا تكتبوا essay تعرفوا انتوا لما تيجوا تكتبوا essay لازم تسيبوا a couple of words في البداية فراغ، بعدين تيجوا تكملوا. الباراجراف الأول لازم يكون a couple of words فراغ بعدين تيجوا تكملوا. يعني لما نيجي نكتب مو نكتبها كذا، ما نكتبها كذا، هنا نسيب فراغ شوية شايفين كذا، هذا نحول الكلام نجيبه هنا نسيب الفراغ شوية، هذا كله اعتبروه محذوف ومن هنا. So last time we were talking about expansion زي كذا نسيب شوية فراغ ونبدأ نكمل. بعد كذا إيش في سؤال؟ أوكي سؤال بس Do you have any resources for the TOEFL like official practice test and official practice questions? You're looking at one of them. هذا واحد من هذا الofficial TOEFL test. طيب TOEFL IBT اللي هو تقريبا هذا one of the examples وفي منه كثير عندي منه مرة كثير. طبعا هذه كلها تقعدوا تحلوا منها وفي نفس الوقت يعني تشوفوا الأشياء اللي تحتاجوها منها. Okay. Wissam, of course I can send them to you guys. بس just forward me your email. أنا هحط الإيميل حقي هنا في الشات عشان إذا أحد يحتاج إنه يرسل لي شيء عشان أرسل له الريسورسز كلها، أرسلوا لي الإيميل حقكم وفي نفس اللحظة هرسل لكم كل الريسورسز عليها. بس لحظة. Is it not changing? Okay, so everyone. معلش الكابس لوك ما انتبهت. اوكي. يس. اوكي هذا الايميل حقي. بس ارسلوا لي بس رسالة على الايميل وجست توفل ريسورسز، خلوا السبجكت توفل ريسورسز وعلى طول في نفس الوحدة حسوي لكم ريبلاي بكل التوفل ريسورسز اللي عندي. Yes, الآن اوكي لا don't send me your emails هنا because I can't save the chat right now. فلحظة. اوكي وسام رسل التوبيك حقته
technology is an essential part of our daily life. حلو. وسام هنا سوى يعني use لل شو اسمه ذا use the vocabulary أقوى as today is an essential part of our daily life. And then first, comma, whether you like technology or not, it is used almost everywhere around the globe. Okay, nice. It helps us communicate and solve problems that cannot be solved without it. A pandemic such as COVID-19 prevents students from attending schools, and technology was a great solution that allowed communication between the teachers and students. Pretty much that's good as an intro. As an intro هذا شيء جبار يا وسام. No comments صراحة. Punctuation marks كلها معبرة. as an intro هذا شيء جبار. تدخل بيها بعدين تدخل طبعا في التفاصيل والأشياء هذه. Yara resended it. Technology is a part of our daily life. It's not just something we use, but it's also something we need. Technology had helped us in various ways, from communicating someone to the degree to save a life. Nice. After the pandemic had started, technology became an obligation to know and use. Nice use of vocabulary. Children nowadays are obligated to use to their online classes as an alternative for their days they use and spend in school. Technology can be used to communicate with someone, share stuff on social media, and etc. Okay. حلوين نايس التعديل كان جدا جبار. use of vocabulary حلو والبنكشويشن مراعاتها موجود. no spelling mistakes ما شفت اي spelling mistake يعني الجرامر مظبوط خلاص يعني that's good as an intro. مرة شيء جبار. اوكي هذا تقريبا يعني but what did you tell us to write in the subject? What do you mean what did I tell you to write in the subject? in the email just TOEFL resources بس اكتب TOEFL resources وبعدين حرسل لكم اياه. Okay. طيب does anyone have any questions so far? Any questions? خلاص دحين تقريبا خلصنا كل شيء. So if you guys have any questions hit me up right now. آخر فقرة. Okay guys. No any questions? Okay, you're most welcome. How often do you do this online sessions? Pretty much I do it with my friends. I never did it with a team, but no, I do it with my friends. How can I prepare myself for the speaking and writing sections? Okay. أول شيء how often do I do this online classes sessions؟ ما بسويها كثير يعني لأنه ما بخليها غير مع أصحابي وكذا yes. Unless if you want hit me up وارسل لي الإيميل أنا I'm down for help always. How can I prepare myself for the speaking and writing sections? Okay. Speaking لا تخاف مرة يعني شيء سهل ما يحتاج أي تعب في السبيكينج على طول. أنت بس طلع إذا تبغى تتدرب في السبيكينج زي ما قلنا المحاضرة الماضية تتكلم مع أهلك تتكلم مع جميع أصحابك تتكلم معهم بالإنجليزي تحاول تقول لهم تبدأ conversations بالإنجليزي. مثلا عندك أستاذ اللغة الأم عنده إنجليزية أو يجيد اللغة الإنجليزية فتكلم معه بالإنجليزي أو كذا فحاول هو يعرف ايش اغلاطك ايش انت قلت غلط ايش صح وايش كذا وحيبدا يعلمك وانت كمان انت عود نفسك انك تتكلم بالانجليزي عود نفسك وهذا هو الاساس في السبيكينج. غير كذا الرايتنج سكشنز هو ما يحتاج منك شيء انك تتدرب عليه. كل اللي يحتاج انك تتدرب عليه انه يكون انه اذا عندك معلومه كيف توصلها صح. هذا اللي نحتاجه. اذا عندك معلومه كيف توصلها صح هذا اللي هو يعني هذا هو الأساس. وطريقة توصيل المعلومة عشان كذا في عندنا authors مرة كثيرين كتاب كثيرين وكل واحد له طريقة معينة في توصيل المعلومة للشخص الآخر للمستمع هذا. فهذه الطرق كلها تفرق. يعني أنا طريقتي إني أبدأ إني مثلا عندي موضوع مثلا تكنولوجي فأنا طريقتي لما أجي أبدأ أكتب عن تكنولوجي طبعا في الأساس نحتاج إنه يكون عندنا نحتاج إنه يكون عندنا spelling writing صح
وعندنا معلومية بالجرامر عشان نقدر نكتب جمل صحيحة، وما نكتب جمل كذا فراغمنتس أو جمل لا معنى لها. فاهم كيف؟ غير كذا أنا لما أجي أكتب في الرايتنج عندي موضوع تكنولوجي أمسك الموضوع ده. أول شيء لما أجي أبدأ في الانترودكشن أبدأها بحماس، ولما أبدأ في الحماس ما بين السطور أبدأ أضيف إيش معنى التكنولوجي عشان القارئ ما أخليها كأنه كتاب العلوم. لا، ما هو كتاب أحياء ولا كتاب فيزياء، هو لا، لازم أحمس القارئ. أجي أول ما أكتب كذا عن الموضوع بطريقة هادية، أبدأ أعرف تكنولوجي. أو مثلا did you use your phone today؟ كذا introduction did you use your phone today؟ إذا بعدين حط explanation mark yes then you know about technology and technology is كذا 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 كذا، ونكمل. هذه طريقة من الطرق. مثلا تبدأ البداية بإيش اسمه ذا، تبدأ البداية بهذا بطريقة سهلة إنك تشرح للمستمعين، وغير كذا إنه ما يحتاج منك المجهود الكبير. وبس how can I my start in English journey هذا سالفة طويلة عريضة فما حندخل فيها الآن، معلش. When is your next session is going to be? I really enjoyed your sessions. Okay, I really don't know when it will be, and thank you Team Awn for this opportunity. And if there is any next sessions, they will definitely like tell you about it. So, and thank you so much. And now, yes, here you go. And that's the end. Thank you. وها نحن في نهاية محاضرتنا المميزة، نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم وأن تكونوا استفدتم من محاضرتنا لهذا اليوم بتعاون فريق عون والأستاذ عبدالرحمن إسماعيل. شكرا لك أستاذ عبدالرحمن، دمتم بود.